Bw'atyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga ayogerako eri eggwanga lyonna ne Uganda n'okwetooloola ensi. Bw'atyo bw'ayogedde. Bw'atyo bw'ayogedde. Ayogedde ebintu bingi byonna negamba n'ogamba nti kikino kale kuuyo mu the 2 letters were signed by Mr. Nwajira John, and then there was a police statement that was signed by Mr. Tumusime Kasigazi, the Deputy Inspector General of Police. In the first letter dated 7 September, they purportedly asked us to hold our activities because Kyagulanyi Ssentamu was apparently a target of terrorists and they could not protect us, so they wanted us to hold our activities. They claimed that they had received intelligence information that my life was in danger. Of course, that is not surprising. My life has always been in danger, and the culprits have always been Museveni's regime. They tried to take my life in Arua on the 13th of August 2018. They tried to kill me during the presidential campaign, and yes, we revealed to the nation twice that we had information from reliable sources that they were targeting my life because they are scared. This is not surprising, because this is their historical modus operandi. This is what the NRA regime has been doing. Amawulire amalungi osandaga kutyo ofunero etalimu amagoba mu mwezi ogusooka. Ye mpulidde bulungi kambalage osendaga mutyo weewoleraoni byakakadeka ate ng'ofunirawo mu dakika 5 ate ng'osasula amagoba ga mitwalo 479 osobola siba mu tunutunu 12 ate ng'oteekamu amagoba ga 10 ya buli mwezi ng'owenaali ng'oneebizibu bya ssente osobola genda ku Play downloading the app ya Fairprint. Don't worry. Since their days when they were still rebels and therefore terrorists. As soon as we announced our mobilization tour, they immediately started talking about the terrorism. They were not talking about the terrorism when Museveni's son or Nabanja were moving around the country. But as soon as we announced our program, then the talk of terrorism came out. It is clear to everyone that they intended to create fear in the population in order to find reason to block us from proceeding with our programs, especially here in Kampala metropolitan region. You know they are very scared. Everyone knows their intention, but we constantly expose them. The second letter purportedly asked us to stop our activities, claiming that we haven't been abiding by the regulations. Now, first of all, when we wrote to the police, we just notified them. We never asked for permission from the police because there's no law whatsoever that requires us to seek permission from the police. So we did not ask for permission from them. In his statement, Kasigazi purports to ban activities of an unofficial political party, which power he does not have. He does not have power to ban activities
of a political party. You know? So I want to assure you that we will never, I repeat, we shall never obey any illegal and emotional orders. Secondly, they say that we have been blocking traffic. That is laughable, ladies and gentlemen. Our people have been very peaceful, like you saw. We have always ensured that road users use the road peacefully, and the activities have been giving freedom to everybody to drive. Our people have been peaceful, like we said, but interestingly and ironically, the people that have been blocking roads for hours now are calling us out for blocking roads. You have seen Museveni, his son, his daughters, and his hangers on blocking roads with impunity for hours, including here in the city center. Museveni himself blocks roads for hours with impunity. I mean, we have also seen Museveni's son blocking public roads here in Kampala just because he's celebrating his birthday. We have also seen known criminals, which you know, that block roads with impunity, but police has never talked about them. They instead protect them. As for Kasigazi, the statement that he made, it sounds like a statement that comes from the NRM Secretariat. The use of words like mob mentality, words like bullying, words, I mean, him describing us like radicals clearly speaks to somebody who is doing politics and not law enforcement. In addition, Kasigazi has turned himself into the prosecutor, the investigator. It is, I mean, not for him to call us sectarian. It's not for him to declare us that we are defaming Museveni. If we have committed any offense, there are courts of law. Let them take us to court. I want to make it clear, although I know that all of you have seen that our activities have been very peaceful. And this has gone ahead to show the world that it is only when the police and military come in that chaos ensues. We have been peaceful because the police has not brought in any confusion and chaos. Even the one road accident that happened, the incident that happened in Hoima was purely a road accident. Of course, we sympathize with the family. Dear customer, did you know that your number is your identity? Re-verify your number and get free hospital center cover for a month on Airtel Money. To verify your number, dial *197#. Select option 3 to re-verify your number. A list of numbers currently registered under your NIN or NIN number will be shown. Please enter the numbers you confirm belong to you from the list presented. You will receive an SMS confirming validation of the numbers you have selected. Please note, any number you have not selected to be re-verified will be deregistered and disconnected. Re-verify your number today, avoid disconnection, and continue to Purely a road accident. Of course, we sympathize with the family of the victim and we pray that the soul of our brother rest in eternal peace. So let me make these very clear comments. First, the police is exercising a lot of independence.
ready to face the courts of law. I want to also reiterate that the police has no any permission as indicated in their letter. We are only required to notify them, and we continue to notify. We have notified them in the past, and we shall continue to notify them. We don't seek for your permission, Mr. Kasigazi, because you have no power to permit us. We have that right within the law, and we shall continue exercising it. I also want to reassert that the police is not a court. If they claim that we committed any offenses like defamation or promoted sectarianism, then let them go to court. We shall meet them in court. I want to remind the country and to debunk their tribal talk. You all have been seeing me live with my team. We have given the same message to every region in the country. The same message in Akole, the same message in Toro, the same message in Busoga, the same message in the north, and the same message here in Uganda. It's only when we came here in Uganda that they decided to brand us sectarian, but it's the same message that we have been giving. And you all notice that those who practice tribalism and sectarianism, when we condemn tribalism and sectarianism, Museveni and his regime are the masters of tribalism and sectarianism. And this is an issue that they've intimidated every Ugandan not to talk about. Well, not Shagulan. It is time, I think, ladies and gentlemen, that our country has a frank and honest discussion about tribalism and sectarianism. As a country, we must address that issue, and we must address it now. We must address the issue of mass land grabbing in Greater Luwero and many other parts of Busoga, in Bunyoro, and in the north of Uganda. I want to assure the people that we shall reach them everywhere. We shall come to you. Don't be intimidated by these criminals, because they are not enforcing the law, but they are only trying to ensure that the regime survives. I want to thank you very much for listening to me. Katika mbizi ne mu Luganda musobole okuntegeera obulungi. Awo tubadde tulindire Mr. President. Basebo ne bannyabo twagala okubeebaza olw'okujja wano leero. Twagala okutwala omukisa guno okulisayo bannaffe bonna gye twabadde mu nationwide tour. Tuli basanyufu nnyo era tusanyukira, twebaza yonna Bannayuganda batwaniriza n'essanyu. Twebaza abantu b'Omwankole gye twali Embarara, twebaza abantu b'e Fort Portal mu Tooro, twebaza abantu b'e Kasese mu Lwenzori, twagala okwebaza abantu b'e Mayuge mu Busoga, abantu b'e Busia mu Bukedi, twebaza abantu b'e Mbale mu Bugisu n'abantu b'e Lira mu Lango, twagala okwebaza abantu b'e Luweero mu Buganda n'abantu b'e Hoima mu Bunyoro, twagala n'okwebaza n'amaanyi abantu ba Arua mu West Nile olw'okutwaniriza n'omukwano. Miliyoni n'emiliyoni z'abantu basebo ne banyabo mwalabe batwaniriza ng'emitwalo n'emitwalo kitwaniriza mu buli kitundu kye tutuukamu. Ekyo no tetukitwala lightly. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Yonna gye twatuuse mwalabe nti abantu batwaniriza n'essanyu nga tebaniriza ffe ng'abantu abazze, wabula nga baaniriza message ey'enkyukakyuka, message ey'okwenunula, era bakimekize kiriya tibakoye Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abatemu. Okutwaniza kwaffe kwalaze kyetwogerako, titetwogera ffena limiridde naffe. Twagala okukakasa abo bonna gye tutanaba kutuuka titujja batuukako mu ngeri emu oba endala, era mutulindirire, tuli mu kubo tujja. Ekyokubiri, abantu b'e Kabale mbeebaziza, Saasi Mavini, abantu b'ewamwe mbeebaziza. Nsabasebo okutuma okutwebaliza abantu b'e Kabale mu Kigezi olw'okutwaniriza n'omukwano. Beebale munonga abantu ba Kabale, abantu ba Kigezi. Ekyokubiri, njagala nnyo okwanukula ebbaluwa ebbiri ze twafunye
okuva mu poliisi ng'ebbiri zatusindikiddwa mwami Nuwagira John n'okwanukula ekiwandiiko kya poliisi ekyasayinigiddwa mwami Tumusime Kasigazi nga ono yamyuka omudumizi wa poliisi naye mwenna mumanyi ani adumira poliisi. Mu baluwa eyasooka gye twafuna nga 7 Septemba baali bagezaako okuteekawo emboozi nti abatuju baagala kutemula nze n'olw'ensonga eyo tuyimirize enkuŋŋaana zaffe kubanga bafunye obubaka nti baagala kuntemula. Baganda bange mwenna muzze mulaba abantu abagezaako kuntemula nga baatandikira ddala emyaka 5 n'omwezi gumu n'olunaku lumu nga 13 omwezi gw'omunaana mu Arua bwe bagezaako okuntemula esasi ne likwata driver wange Yasini Kawuma. Bagezaako okuntemula nga tuli mu campaign esasi lyayita wakati wange ne honorable zake era bazze bagezaako okusala entoto ez'okulaba nga batujjawo. Twafuna information okuva mu bifo ebyesigika nti baali bagezaako tutemulira Kabaale era information eyo tuze tugifuna era nammwe mwalaba abasajja batali mu uniform ya police oba y'amagye nga bambalidde emigemera wala nga batambulira kumpi. Mwalaba n'omusajja kamera gwe zakwatanga agezaako okugyawo episto n'amaana agizaayo. So tumanyi nti mmwe abasajja ba Museveni mmwe mugezaako okuntemula tewali muntu mulala yenna naye manye kiyinza okuddako kirumamu ekyo. Bagamba nti baali bafunye intelligence nti waliwo abali baagala otutemula. Kosi kyewunyisa kubanga enkola yaabwe abo abasajja okuva lwe twalangirira nti tugenda kutandika okutalaga eggwanga baatandikirawo okwefulukuta okusala amagezi nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okutulemesa. Awo baayiyiza ekiboozi ekya terrorism naye nga buli omu ku mmwe amanyi ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe kwe kuteekawo okutya mu bannayuganda basobole okufuna ensonga yonna yonna etulemesa okugenda mu maaso n'enteekateeka zaffe. Naye era tekyewunyisa kino baakitandikira ddala kuva dda. Bw'oba osomye ebitabo byabwe nga muli n'ekyakazoola ojja kulaba nti fear ne terrorism mwami Museveni ne bayeekera banne kye baakozesa n'ekyakazoola okujja kulaba nti mu mitima gy'abannayuganda kyannaku nti tebalina kye bayize era tebalina kyebeerabidde. Oluvannyuma lw'emyaka 37 bakyakola ebintu bye bimu lwakuba generation yaffe ate embuufu nnyo era emanyi obukodyo bwabwe bwonna. So njagala kifuula very clear basebo ne banyabo nti ffe bwe twawandikira poliisi tetwagiwandikira kugisaba lukusa nedda twabawandikira kubategeeza kubanga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda litwetaagisa kusaba lukusa poliisi okukola bye tulina okukola. Mu statement ya mwami Kasigazi yefudde awera ebikolwa ebiri mu mateeka eby'ekibiina ekyobukulembeze ekiri mu mateeka. Njagala okukakasa mwami Kasigazi n'abo bonna abakozesa okutemula abantu nti tetugenda kugondera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujja kugenda maaso nga tukikola. Bwe mba mwagala okutuukiriza ettemu lye mbadde muteekateeka ku bannayuganda ensi yonna yonna ebatunuulidde naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Njagala okujjukiza mwami Kasigazi nti talina buyinza kubeera bikolwa biri mu mateeka bikolwa bya kibiina kya bifuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise. Mwenna mulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna yonna gye tubadde era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli owabeerawo akavuyo poliisi yebeera ekaleese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeera akavuyo. Amagye bwe bagaba tegakoze kavuyo tewabeera akavuyo. Tewali kizibu kyonna kyonna kyabaddewo mu nkuŋŋaana zonna ze tukubye okumala kumpi wiiki 3 tewali kavuyo konna kabaddewo. Nabalabye nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde ewoyima naye eyo purely accident ey'oku luguudo era twagala okubagiza famire ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Bayogedde ne ku kyokwonoona traffic n'ekyokusiba. Njagala baganda bange mwenna okumanya okujjukira
nti kyakyewuunyo abantu ate aba blocking enguudo okuvumirira ffe abata blocking enguudo muze mulaba mwami Museveni abaana be n'abo abawulira mu ngalo nga baziba enguudo mulaba ne Museveni bulijjo ng'aziba enguudo z'omu kibuga wakati kubanga agenda okuza birthday ye. Mulabe mutabani wa Museveni nga blocking enguudo mu kibuga makati nti agenda kuza birthday. Mulabe ne ba criminal abaziba emisango abamanyikiddwa nga ba blocking enguudo gateri abagambako ate poliisi mu kifo ky'okubagambako ate ng'ekuuma abakuumi naye ate ffe abakola ebiri mu mateeka poliisi begezaako okwekwasa ekyo nno kya buswavu. Twagala era okubategeeza nti mu eyo statement ya mwami Kasigazi bw'oba ogisomye tesoundinga nga ya poliisi wabula esoundinga ng'evudde ku kitebe kya NRM. Njagala okuwa mwami Kasigazi amagezi nti kyandibadde kirungi n'ajja mu uniform ya poliisi n'agenda ne bamudeployinga ku kitebe kya NRM n'abogerera kubanga enkozesa y'ebigambo nga mob mentality oba abayaaye nga bullying n'atudescribinga n'atunyonyola nga ba radicals n'ebirala ebifaanana bwe bityo ali mu kuzannya byabufuzi bya NRM so si kwatisa amateeka. Mwami Kasigazi jja mu uniform yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course obola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakumye eddembe wiiki esatu eziyise kati nno tubasaba muleme kukozesebwa ate kwono nalinnya limbadde mwekoledde. Let me say that again in English. I want to salute the police officers and the UPDF officers that have been law-abiding. They've respected the law. They've not violated any human rights. They've not created any chaos. And I beseech you not to be used by these criminals that are clearly on their way out. Mwami Kasigazi yagenze maaso nga yefuula ye investigator ye prosecutor ate ye mulamuzi kubanga bwajja n'atusalira omusango ntitwavumiridde mwami Museveni titwayogedde ku busosoze mu mawanga. Mwami Kasigazi gwe ne poliisi temuyina buyinza kusala musango bw'oba olaba nga tulina etteeka lye twamenye waliwo ekkooti ez'amateeka genda mu kkooti oba tuguleko omusango tusisinkane mu kkooti tuwere ennembe nagwo. Ekyo nno kyongera okubalaga bannange nti bano abantu batya nnyo eppeesa lya tribalism kubanga be ba number one tribalist. Message gye twabadde tuwa eggwanga lyonna yabadde message y'emu. Twawadde message yemu Ankole, twawadde message yemu Ekigezi, message yemu Kasese, message yemu Elango, message yemu Busoga ne Bunyoro. Lwaki bwe twatuuse mu Buganda wano mwakuyise kusosola mu mawanga? Kyemugamba wano mu Buganda tetulina kwogera ku bizibu biruma Abaganda wano. Mwagala kungamba tetulina kwogera ku kippataka ekigenda mu Buganda maaso mu Buganda wano. Mwagala tugamba tetulina kusonga lunwe ku busosoze mu mawanga bwe mugeze mwolesa mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Ekiseera kituuse eggwanga nga Uganda twogere ku busosoze mu mawanga nga tetwefenyafenya nga tewali kutiisatiisa. Njagala okozesa omukisa guno kana akabanga kubanga beefudde abawera enkuŋŋaana zaffe kuba balabye nga tugenda kutambula. Tulina convention e Canada era ngenda genayo nsisinkane abakulembeze baffe ne bannayuganda bali Canada. Naye mu zino wiiki ebbiri sesigenda kubaawo njagala okusaba mwena bannayuganda mukitekinge upon yourself lime kubeera ddoboozi lyange nga Kyagulanyi oba ddoboozi ya NUP. Mwenna njagala mugyeyo obusosoze mu mawanga obuli kunze ng'omuntu bwe bubanga we buli. Mugyeyo n'obusosoze mu mawanga obuli mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Mwe abali ku social media musobola okikola. Njagala okubasaba mukube torch kubanga kino kyammwe nga bannayuganda mulabise. Then oluvannyuma lw'ezo wiiki bbiri njagala batubuulire nze ne mwami Museveni ne gavumenti ye baani ba tribalist abatuufu. So mwami Kasigazi bw'oba ogamba nti ffe twogera ku kusosola amawanga ogwo musango. Okusosola mu mawanga musango. Njagala munziguleko omusango ogw'okusosola mu mawanga tuwere ennembe nagwo. Bwe kiba kibalemye musirike muleke tubalabise kubanga mukimanyi nti mwe mukikola.
naye kyewuunyisa nti ate abakola obusosoze ababusa mu bikolwa ate babuvumirira ffe ababwogerako. Ekyo tekigenda kola. Ako kabaddenga kakodyo ka Mwami Museveni ne gavumenti ye okupracticinga tribalism, ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna bwe temukyogerako. Okyogerako bajja gamba oli tribalist. Nja kukyogerako, njagenda maaso kyogerako, njagala obasaba mwenna mu Uganda mukyogereko, mulabise buli omu nange nga mwendi wabaawo omuntu omusosoze mu mawanga. Ekiseera kituuse twogere ku nsonga eyo. Nga nva waggulu basebo ne banyabo, njagala okwongera okukatiriza nti bano abasajja baagala nnyo okweka okutya kwabwe mu bintu ebyenjawulo. Basooka kuleeta obufere obw'abaterrorisiti, ekyo ne kiyiika. Ne bajja ne bagamba nti baagala gonzita, ekyo ne kiyiika. Kakati besibye mu ku traffic, ekyo nakyo tekimekenga makulu. Nkakasa nti mu wiiki ebbiri zitugenda okuwumulamu bajja kuleeta ebibuuzo ebirala byanjawulo. Njagala okubasoomoozamu abapoliisi nammwe abasirikale, si abapoliisi abakuuma amateeka, naye gwe mwami Kasigazi tumusiime nammwe ggwanga. Kati Kasigazi tumusiime ye handola wa Museveni omupya. Eva abadde nga alina gwalondayo n'akozesa okutulugunya Bannayuganda, kati Kasigazi ye mupya. Twagala oveeyo owe ensonga ezisimba bwe ziba zikulemye, tuula wansi onywe ku mazzi. Njagala okujjukiza Bannayuganda mwenna n'obakakasa nti tugenda batuukako mu buli ngeri yonna, tugenda batuukako mu buli kitundu kyonna. Tewali teeka litugaana. Babadde beesibe, yes, mu bbaluwa ye yayogedde ne ku ky'okuggyako gavumenti ya Museveni. Tetugezaako okuggyako gavumenti ya Museveni. Yes, tetukikweka. Twagala kumaamulako gavumenti ya Museveni ey'ababbi, ey'abatuju. Ekyo tekimenya amateeka kuba gavumenti ya Museveni teriko mu mateeka. Era akawaayiro namba 3 akasemateeka kawa buli munnayuganda yenna obuyinza, in fact si buyinza bokka wabula akatutika obuvunaanyizibwa okuzzaawo constitutional order, okuzzaawo enfuga ey'amateeka. N'olw'ensonga eyo ekyo kye tuliko, ate tetugenda kulekerawo paka nga Museveni tumaze omujjamu entebe yeyekyangiramu. Yagala okukiddingana basebo ne banyabo kibeere very clear nti poliisi teyina buyinza bonna kuwa muntu lukusa. Tewali muntu alina okukola byalina okukola naddala nga biri mu mateeka, wabula tulina gitegeezaako obutegeeza. Ekyokubiri, twagala okukakasa Bannayuganda nti poliisi si kooti. Mwami Kasigazi toli mulamuzi, oli just wa poliisi. N'olw'ensonga eyo toyina yadde n'obuyinza kutaputa byenjokedde n'ogamba bisosola mu mawanga. Ekyo kiraga nti otidde, kiraga nti mutidde, kiraga nti tubakutta ababaluma. Era njagala okiddamu. Let me say this again in English. We are going to be away for 2 weeks. I am traveling to Canada to attend a convention and meet other Ugandans there. But in these 2 weeks, I want to request all of you Ugandans to take it upon yourself, because like I said, a time has come for us as a nation to have a frank conversation on tribalism and sectarianism. So I want to ask all of you brothers and sisters to use your social media, to use all the platforms to expose tribalism and sectarianism wherever it is. Whether it is with me, please expose me and expose the tribalism. If it is in any government institution, in state house, in the military, in police, in any government institution, please expose the tribalism and the sectarianism and the and the nepotism. Expose it. Finally, I want to once again assure all the people of Uganda that we shall reach you, we shall come to you. Museveni and your fellow criminals, if you want to harm us, the world is watching you. You have tried it so many times. We are not scared of you because you cannot kill all of us. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me, for God and my country. People power.
Our power. Thank you very much, Mr. President, for putting the record straight. You know, there's one thing that must come out clearly. Distortion of reality. If you have been following the debate by the NRM propaganda machinery, especially on social media and other media platforms regarding sectarianism and nepotism, you see that the trajectory is to make the victims of sectarianism believe that they are the ones in the wrong. They manipulate the reality. And one thing that you need to know about dictatorial systems, since time immemorial and world over, they survive on about three things. One, the president has talked about it. Fear. Fear is the greatest wall that stands between the people and the dictator. Once that wall is brought down, you will see the dictatorship crumbling. Number two is manipulation of the population, and he has talked about it. Number three is to deny people leadership, the oppressed. How do you deny people leadership? Compromise their leaders. The cases are very many. Discredit the leaders. When they have a credible leader like our president, call him a tribalist, call him sectarian, call him all sorts of things. The people can lose confidence in him and you continue to oppress them for more years and more years. People power? Our power? We are going to entertain about 3 or 4 questions from the ladies and gentlemen of the press. There is no need for questions. Yes, Josephine. I'm sure he has taken note of the question, but